So we've come to the start of the third semester. You finished 2 semesters of French with us. And fortunately, many of you are not taking any effort to learn how to read and speak. You're only letting a few children in the class practice and improve. The rest of you do not seem to want to do what you said you wanted to do when you joined this course, that you wanted to learn how to speak the language. So at least in the third semester, put in a concentrated effort and try and learn at least how to read. All right, and slowly as you learn how to read, you will remember the sounds and you can say the sounds, the words. I've already shown you these websites in the first semester, but I'm repeating them once again. So the first one, fr.forgo.com, is for the transliteration of single words. You have to choose the options from English to French, and it will give you the word in French, and you can learn how to repeat it. The second one, Best French to Speech Demo, etc., is for sentences. You can copy and paste a sentence into this app, or you can type it in, and again you choose the correct English to French transliteration, and it will tell you the oral form of the French written sentence. Okay, so these two sites will help you immensely. Donc il faut utiliser les deux sites et il faut commencer à prononcer. You have to start pronouncing. So at least by the end of the fourth semester, you will have an A1 level of speaking French at least. All right. Now, if you don't want to use these two websites, you can download the immersive reader, which is a Google extension, onto your laptop. But remember that this extension works only if you have Windows 365. So there are various resources online that will help you to hear a sound in French and pronounce it. Please use those tools. And if you don't want to use those tools, at the end of every lesson, I will upload the audio track of the lesson and the main phonetic exercises. So at least listen to them, repeat them, and start to read. All right? Let's work on the vowels. The sounds come within straight brackets. They're not letters, they're sounds. So the first sound is not the letter I, but the sound E. On the first column, I have given you the sounds within straight brackets, and then we have, in the second column, we have words with those sounds. So we'll start with the first one, E. Stylo, militaire, style. Et, manger, porter, raser. Est, père, imparfait, français. À, table, rasoir, manuel. Au, chapeau, hôtel. O, porter, cloche, poche. U, tu, vieux, hutte. Ou, toujours, hibou, chou. Le, professeur, Okay, on this slide we have the nasal vowels, there are 4 of them, and the semi-vowels. The nasal vowels are always confusing, so listen carefully. The first one is the nasal A. Nasal A is pronounced as en, maman, pantalon, jambon. Un is the nasal E, américain, intéressant, impossible. Then you have the nasal O, bonjour, und, pompe. And then you have the nasal U, the same thing comes as UN, lundi, parfum. Now the semi-vowels, the first one is the I. It's a drag down version of the I. I, travail, fille, juillet. Oui, huit, fruit, puis. And V, toi, soi, pouvoir. Now we go to our consonants. The first one is the sound sh, chapeau,
chien, chantier. The sound K, confort, kangaroo, café. The sound S, français, cirque, service. The sound B, bonbon, boutique, banque. D, danser, dynamique, douce. F, fantôme, fée, forger. G, gant, gamin, exemple. Je, bonjour, gigantesque. L, ville, stylo, lit. M, maman, montagne, champ. N, ni, né, ordinateur. Ñ, mignon, champignon, oignon. These are the final sounds. P, pain, lapin, impossible. R, Paris, ordinateur, grammaire. S, stylo, styliste, singe. Que, quelle, question. T, ton, Tintin, boutique. V, violet, vacataire, voir. Z, zoo, poison. Now you can see that the sounds S and K I have repeated once again because S is also a sound that is associated with the letter C, and K is associated both with the letter K and the letter Q. Here is a website. It's actually the website of a kindergarten where you have many charts that help students with pronunciations of the alphabet with linkages to common words. Now, just like this website, you'll be able to find many websites on the net which will help you with pronunciation. Like I've shown you on the first slide, even if you're unable to access a website in particular or a YouTube a video in particular, you can always go to the websites I have showed you in the first slide and you can type in the word you want to pronounce and it will give you the pronunciation you need. So spend some time every day, at least half an hour every day, trying to read using one of these websites as your benchmark. All right. Let's work on the sounds S and Z. Écoutez-moi, listen to me, et dis-moi si le son est S ou Z. Listen and tell me whether you hear the S sound or the Z sound. Le poisson est délicieux. On a mis du poison dans son déjeuner. Ils sont venus me voir hier soir. Elles ont trouvé un bon roman. Les haricots verts sont frais. I'll repeat it. Le poisson est délicieux. On a mis du poison dans son déjeuner. Ils sont venus me voir hier soir. Elles ont trouvé un bon roman. Les haricots verts sont frais. Leçon 1. La fin des vacances. Chez Anita à Pondichéry. Pondichéry, le 3 janvier. Cher Nicolas, meilleurs vœux pour le nouvel an. Comment vas-tu? Ici, tout va bien. J'ai pris 10 jours de congé et je suis revenue dans ma ville de Pondichéry pour voir ma famille et mes amis. Je suis restée avec eux pour la fête de la nouvelle année. Tout le monde était content de me voir. Ma mère a fait tous mes plats favoris. Le biryani, un riz épicé et savoureux avec de gros morceaux de viande. L'idiappam, une sorte de plat de nouilles de riz servi avec une sauce sucrée ou salée. Et le payasam, un dessert fait avec de la semoule, du lait et du sucre. Moi, je me suis bien régalée. Mes amis, qui sont toujours gentils, sont venus me voir. On est sortis presque chaque jour.
On est allé au cinéma, au restaurant, à la plage, à la chambre Robindo. C'était génial. Ma sœur et moi, nous avons passé les soirées ensemble. Nous avons discuté des derniers films tamils qui sont sortis. Nous avons analysé la mode que tout le monde admire. Nous avons parlé de nos parents qui sont toujours là pour nous. Nous avons critiqué les romans que nous adorons. Nous sommes devenus très intimes, de bonnes sœurs et de meilleures amies. J'adore les vacances. Le soir, je me couche tard. Le matin, je ne me lève pas tôt. Mais le temps a passé vite. Demain, je dois rentrer à Dubaï pour reprendre mes cours. J'ai aussi envie de m'inscrire au 2e niveau de langue française au Tramway Volant. Tu vas être surpris de recevoir cette lettre avec de beaux timbres indiens. Mais j'aime profiter à nouveau du temps, de la lenteur, et je redécouvre les habitudes anciennes du courrier, de l'envoi des lettres qui vont être acheminées doucement vers toi, sans que tu le saches encore. Réponds-moi vite et utilise l'Internet pour me contacter rapidement. Et oui, les vacances se terminent et la vie rapide et stressée recommence à Dubaï. Amicalement, Anita.